Hello students, welcome to today video class session. Subject Computer Science, second semester. In second semester, we will study programming in C++. First semester, we have studied programming in C. So here also we have 4 units and the same 80 marks SEM exam, 20 marks internal exam. So first, what is programming in C++? So generally we have studied that there are two categories of programming languages. One is procedural, second one is non-procedural. In procedural languages, there are the two types. One is the procedure oriented, another one is the object oriented. Procedure oriented, object oriented. ఈ టూ టాపిక్స్ మనం చదివాం ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో సెకండ్ చాప్టర్లో చదివాం. ఏమన్నాము? ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్. టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ దే. We also studied that C is a procedure oriented programming language. Procedure oriented programming language. So coming to the C++ is an object oriented programming language. C++ is a object oriented programming languages. So everything, so here C++ means it is an increment operator. So it will increases the features of the C language. The C language లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్కి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ని యాడ్ చేసి C++ లాంగ్వేజ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఆ న్యూ ఫీచర్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్. వాట్ ఆర్ ద న్యూ ఫీచర్స్? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్? క్లాస్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్? క్లాస్ కాన్సెప్ట్. So that's why initially C++ is termed as a C with class. C with class. Later it was as a C++. Now first we'll see what is the syllabus, what are the various topics we'll study in this C++. The first unit we have the 3 chapters. The first unit we have the 3 chapters. The first one is chapter 1. We have the first introduction to C++. So totally chapter 1 is the introduction to C++. So that means what are the main things that were studied in C? We'll also study in the C++. అంటే మన C లాంగ్వేజ్లో చదివినటువంటి టాపిక్స్ C++లో ఉన్నటువంటివి వాటిని డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే సో వాట్ ఈజ్ C++? How to write a simple programming in C++? అండ్ వాట్ ఆర్ ద టోకెన్స్? సో సి లాంగ్వేజ్లో చదివిన టోకెన్స్ ఉంటాయి. డేటా టైప్స్ ఏంటి, ఆపరేటర్స్ ఏంటి, కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ యాజ్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్, ఇఫ్, వైల్ అంటే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్. అరేస్ సెకండ్ ఇన్లో చదివాము. సమ్ అరేస్ని యూజ్ చేసి సమ్ అప్లికేషన్స్, అరేస్ యొక్క అప్లికేషన్స్, సెర్చింగ్ అండ్ సార్టింగ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ అడిషనల్ టాపిక్స్. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ సి లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి. పాయింటర్స్ సి లాంగ్వేజ్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ఫస్ట్ సి లాంగ్వేజ్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ని C++లో మనం ఎలా రాస్తాము, C++ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా రాస్తాం అనేది ఇక్కడ డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ ద సెకండ్ చాప్టర్ ఇస్ ద ఫంక్షన్స్. సెకండ్ చాప్టర్ ఇస్ ద ఫంక్షన్స్. సో యూ విల్ స్టడీ అగైన్ సి లాంగ్వేజ్లో ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్సే C++లో కూడా ఉంటున్నాయి. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్? అండ్ విల్ స్టడీ some extra things. So generally reference variable, default arguments, function overloading, these 3 topics are new in C++. They are not in C language. C language లో అవి C++లో న్యూ టాపిక్స్. ఈ న్యూ టాపిక్స్ గురించి ఇక్కడ డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సో దీస్ 2 చాప్టర్స్, చాప్టర్ 1, చాప్టర్ 2 సి లాంగ్వేజ్లో ఉండి C++లో ఉన్నటువంటి రెండింటిని డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. Coming to the chapter 3, object oriented programming. So what is object oriented programming?
What are the additional concepts in object oriented programming? Those will be discussed in a chapter 3. So in the chapter 3 we'll discuss about what are the basic concepts in OOPS, object oriented programming. OOP means object oriented programming. POP means procedure oriented programming. C is a procedure oriented, C++ is a object oriented. What is the differences? సో ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఎలా చదివామో, ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తామో, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా ఉంటుందో డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సమ్ టర్మినాలజీస్, దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి, లాంగ్వేజెస్ ఏంటి, అప్లికేషన్స్ ఏంటని డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం చదివేటటువంటి టర్మినాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దిస్ ఆల్ ద టర్మినాలజీస్ will be implemented by using C++ in the next units. So this is the first unit. So coming to second unit, again here we have the two chapters. Again here two chapters are there. So one is the class, another one is the class, and is the more about class. So here we'll discuss what is class first. So generally a class is a totally object oriented programming construct. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఏముండాలి, క్లాస్ అనే ఒక కన్స్ట్రక్ట్ యూజ్ చేస్తాం. జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈజ్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. సి లాంగ్వేజ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాటాని గ్రూపింగ్ చేయడానికి ఎట్లయితే స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసామో, ఇక్కడ క్లాస్ కూడా లాజికల్గా రిలేట్ అయిన డిఫరెంట్ డేటాతో పాటు ఆ డేటా మీద ఎలాంటి ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తాము, దట్ ఈస్ ఫంక్షన్స్. డేటా ఫంక్షన్స్ బోత్ ఆర్ grouped in a single unit. That unit is called as a class. So that will be discussed in the fourth chapter, that is the second unit. So here within the class we will define the member functions also. So generally in the second chapter we will study functions. Here coming to the member functions, అంటే క్లాస్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ని మెంబర్ ఫంక్షన్ అంటాము, నార్మల్గా అయితే ఫంక్షన్స్ అంటాము. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ కాన్సెప్ట్లో రాస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. మరి ఒక క్లాస్ కాన్సెప్ట్లో రాసినటువంటి వేరియబుల్స్ని, ఒక క్లాస్ కాన్సెప్ట్లో వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ నుంచి ఈ ఫంక్షన్స్ని కానీ ఈ మెంబర్స్ని కానీ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే వీ నీడ్ ఇన్స్టాన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్. మరి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలనేది డిస్కషన్ చేస్తాం. అగైన్ ఇక్కడ ఇన్లైన్ ఫంక్షన్స్ అయితే ఎలా ఉన్నాయో ఇన్లైన్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టర్స్, డిస్ట్రక్టర్స్, టోటల్లీ న్యూ టాపిక్స్. ఇవన్నీ కూడా న్యూ టాపిక్స్. ఓన్లీ ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్సే మనకు ఆల్రెడీ చదివిన టాపిక్స్. సెకండ్ యూనిట్ మొత్తం కూడా న్యూ టాపిక్స్. సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి సేమ్ ఇవి కూడా క్లాస్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్. సమ్ మోర్ అబౌట్ క్లాసెస్ అంటే ఈ చాప్టర్ పేరు మోర్ అబౌట్ క్లాసెస్. సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంది, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంది, ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్స్, మెంబర్ వైజ్ అసైన్మెంటు, ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగు, ఆబ్జెక్ట్ కన్వర్షన్ అండ్ అగ్రిగేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ యూనిట్. సో 2 చాప్టర్స్ మాత్రమే మనకి ఇందులో ఉండడం జరుగుతుంది. కమింగ్ టు థర్డ్ యూనిట్, here also you have the only 2 chapters. So generally in these 2 chapters, the first chapter is a very heavy syllabus, the second chapter is a very less topics. So in the first one, the most important concept of object oriented programming is inheritance. The most important object oriented programming లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఏం సార్ అంటే కమింగ్ టు ద ఇన్హెరిటెన్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో అంటే వితౌట్ దట్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో జనరల్ వాట్ ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్ వంశపారంపర్యంగా, అలా టాపిక్స్ గురించి ఇక్కడ చదువుతాం. సో ఇయర్ ఆల్సో దట్ మీన్స్ ఇయర్ క్లాస్ ఏ ఈజ్ దేర్, క్లాస్ బి ఈజ్ దేర్. ఇట్ ఈజ్ ఏ వన్ క్లాస్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ క్లాస్. ఈ క్లాస్లో వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, ఈ క్లాస్లో ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇదే బి క్లాస్లో కూడా సేమ్ వేరియబుల్స్ సేమ్ ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ యూజ్ అయినాయి. ఆటోమేటిక్గా మనము ది ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది క్రియేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్హెరిటెన్స్ క్రియేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని గురించి 6 చాప్టర్. నెక్స్ట్ డిఫైనింగ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్,
ఇన్హెరిటెన్స్ టైప్స్ ఏంటి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్సెస్ ఉంటాయి, వాటి గురించి డిస్కషన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మరి క్లాస్లో ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఖచ్చితంగా 2 క్లాసెస్ ఉంటాయి సార్, ఏ బి అనుకుంటే. ఏ అనేది పేరెంట్ అయితే బి చైల్డ్ క్లాస్ అవుతుంది, ఏ సూపర్ క్లాస్ అయితే బి సబ్ క్లాస్ అవుతుంది, ఏ బేస్ క్లాస్ అయితే బిని డిరైవ్డ్ క్లాస్ అంటాం. సో జనరల్గా ఫోర్త్ చాప్టర్లో మనం కన్స్ట్రక్టర్ చదివాము. ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్లో కూడా సేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ డిస్ట్రక్టర్ కాన్సెప్ట్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తామని వస్తుంది. సో ఓన్లీ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే థర్డ్ టాపిక్ సంబంధించి, సెకండ్ యూనిట్ సంబంధించింది. ఇన్హెరిటెన్స్లో కన్స్ట్రక్టర్ అంటే థర్డ్ యూనిట్కి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ హైరార్కీ, ఓన్లీ ఏబి కాకుండా డిఫరెంట్ అంటే సింగిల్ క్లాస్ ఏ ఇస్ దేర్, క్లాస్ ఏ చైల్డ్స్ బి సి ఉన్నాయి, మళ్ళీ బీకి ఇంకో చైల్డ్ ఉంది, సికి ఇంకో చైల్డ్ ఉంది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్స్ని ఏమంటే మనము క్లాస్ హైరార్కీ అంటాము. దాని గురించి డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఊప్స్ ఈజ్ ద పాలిమార్ఫిజం. ఇన్హెరిటెన్స్ తర్వాత పాలిమార్ఫిజం అనేది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఆ పాలిమార్ఫిజం గురించి డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ పాలిమార్ఫిజంలో 2 థింగ్స్ ఉంటాయి మెయిన్గా, వర్చువల్ ఫంక్షన్స్ అని, అబ్స్ట్రాక్ట్ బేస్ క్లాస్ అని, ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్స్ అని. దాని గురించి అవుతుంది. అంటే 6th చాప్టర్ టోటల్లీ 2 టాపిక్స్, వన్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వన్ ఈజ్ ద పాలిమార్ఫిజం. ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద 7th చాప్టర్. 7th చాప్టర్ ఈజ్ ద ఫైల్ ఐఓ. సో స్ట్రీమ్ క్లాసెస్. సో జనరల్గా మనము సి లాంగ్వేజ్లో లాస్ట్ చాప్టర్ ఫైల్ ఐఓ గురించి డిస్కషన్ చేసాం కదా. ఇక్కడ సేమ్ ఐఓకి సంబంధించినటువంటి ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సంబంధించినటువంటి ఫార్మాటెడ్ ఫంక్షన్స్, అన్ఫార్మాటెడ్ ఫంక్షన్స్ ఏమనేది డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ యూనిట్. సో కమింగ్ టు 4th యూనిట్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ ద 2 chapters. So that is this 8th chapter and 9th chapter. This is 8th chapter, this is 9th chapter. So here totally 8th chapter is a topic exception handling. That is a new topic in object oriented programming. So 9th chapter is a template. That is also new chapter in the object oriented programming. So both are the new topics, totally new topics. So here first will అంటే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఎక్సెప్షన్ కేసెస్ అంటే మనకు దిస్ ఈజ్ వన్ సిచ్యువేషన్. ఎక్సెప్షన్ అనేది ఒక కండిషన్. ఆ కండిషన్ ఏం చేస్తుందంటే రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ జనరేషన్ చేస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తుంటే ఎర్రర్స్ జరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అలాంటి రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ జనరేషన్ చేయడానికి మనం ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం. సో ఆ ఎక్సెప్షన్స్ గురించి కూడా డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంది, మరి ఎక్సెప్షన్ జరిగినప్పుడు ఆ ఎర్రర్స్ జరిగినప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. వితౌట్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్, విత్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్. విత్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాం. విత్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్ అంటే దాన్ని ఏమంటాం మనము ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాం. వితౌట్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్ అంటే క్లాస్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయకుండా రాస్తే దట్ ఈస్ అ నార్మల్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. సో ఇక్కడ మనకు మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్, రీథ్రోయింగ్ ఎక్సెప్షన్స్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద టెంప్లెట్స్. సో జనరలీ టెంప్లెట్స్ ఈజ్ ఏ జనరిక్ డేటా టైప్స్. అంటే జనరల్గా మనం ఏంటంటే ఒక వేరియబుల్ని ఇంటీజర్ ఏ అని డిక్లేర్ చేస్తే ఏలో ఓన్లీ హోల్ నెంబర్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటాము, పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెంబర్, రియల్ నెంబర్ స్టోర్ చేయం. సార్ మరి నాకు ఇనిషియల్గా మనకు డాటా టైప్ ఏందనేది తెలియదు. At that time we use a concept called as a template that will define the generic data type. And that program will be work out with any type of data type. That variable can store any type of data. So what is the data type of that variable? That can be recognized during the reading of the value. అంటే సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ TA అన్నాను. T అనేది ఒక టెంప్లెట్. What is the data type of T? What do you mean by T? Whether it is an integer, float or char, that can be recognized while reading the data. డాటాని రీడ్ చేసేటప్పుడు యూజర్ డాటా ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ఇచ్చిన వాల్యూ ఇంటీజరా ఫ్లోటా రికగ్నైజ్ చేసి దాని ఆ విధంగా డాటా టైప్ తీసుకుంటాం. దట్స్ వైట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ జనరిక్ డాటా టైప్స్ అంటాం. సో జనరల్గా వేరియబుల్స్ అనేటివి మనము ఫంక్షన్స్లో డిక్లేర్ చేస్తాం, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్లో డిక్లేర్ చేస్తాం. దట్స్ వై విల్ డిస్కస్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ టెంప్లెట్ అండ్ క్లాస్ టెంప్లెట్. ఫంక్షన్ టెంప్లెట్ ఏంది, క్లాస్ టెంప్లెట్ అనే టాపిక్స్. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ 9th చాప్టర్లో వచ్చేసి ఓన్లీ 2 టాపిక్స్, ఫంక్షన్ టెంప్లెట్, క్లాస్ టెంప్లెట్. ఫంక్షన్ టెంప్లెట్ గురించి, ఫంక్షన్ టెంప్లెట్ అంటే ఏంది, మల్టిపుల్ టైప్స్ ఏంటింది, ఓవర్లోడింగ్. అగైన్ క్లాస్ టెంప్లెట్లో మల్టిపుల్ టైప్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అనేది టాపిక్ చూస్తాం. సో ఇవి మనకున్నటువంటి టాపిక్స్. సెకండ్ యూనిట్లో
సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్. సో జనరల్గా మనకు సి లాంగ్వేజ్ ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ అయింది కనుక ఆ సి లాంగ్వేజ్లో కాన్సెప్ట్ చదువుకుంటూ వెళ్తే మనకు ఈ C++ అనేది వెరీగా ఈజీగా ఉంటుంది. జనరల్ ఇట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద సి లాంగ్వేజ్. Okay students, so this is a today's syllabus. So today's topic, so write down the syllabus in a separate notebook. So జనరల్గా మీకు నుంచి క్లాసెస్ మొత్తం కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్ క్లాసెస్ సంబంధించిన వీడియోస్ యొక్క నోట్స్ మొత్తం కూడా రాస్తూ ఉండండి. ఓకే స్టూడెంట్స్.